ez'amaanyi n'akalulu. Akakalulu aka muzeeyi tekamala. Muzeeyi oye! NRM oye! Wakiso oye! Your Excellency, I'm Justin Mbabazi, the RDC of Wakiso District and the Dean of RDCs. You're welcome, sir. Muzeeyi kisa kya Mukama oyo. Your Excellency nzikiriza, then I hand over to Your Excellency nzikiriza, then I hand over to Honorable Obua to come and address you, Your Excellency. NRM oye! President Museveni oye! Wakiso leaders oye! Your Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda and the National Chairperson of the National Resistance Movement, all leaders in your respective capacities from Wakiso District, ladies and gentlemen. Your Excellency, in the interest of time, let me report to you briefly as follows. One, this morning, we had presentations from different ministries, departments, and agencies of government. I may not move into the details. Two, when we arrived here, we were received by the chairman of NRM of this village in the absence of the chairman of this particular village, who is an opposition. The request of the NRM village chairman is that since he's the one who has welcomed us to this area, if it pleases you, sir, what you normally give to the chairperson LC1 be given to him, since he's the one who has welcomed us to this area. Finally, Your Excellency, our program for the day will be brief. We shall have the memorandum of the people of Wakiso District. After that, the representative of the Secretary General of NRM will give us a brief political report card of Wakiso. Then the Minister for KCCA and Metropolitan Affairs will invite you, sir. And we hope this program won't take long. Without further ado, may I invite the representative of the people and the leaders of Wakiso, who will present the joint memorandum of Wakiso District, to march forward and present the memo of Wakiso. Wakiso oye! Wakiso oye! The joint memorandum of Wakiso will be presented by none other than the chairman of the mighty National Resistance Movement for Wakiso District. Sir, you're welcome. Wakiso oye! Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, honorable ministers, honorable members of parliament, the resident commissioners, the district chairpersons, the administrative officer and your team, municipality mayors and town clerks, distinguished political leaders, religious leaders, cultural leaders, opinion leaders, ladies and gentlemen. Wakiso District, local government, and I did go through. But I'm glad that I'm here to represent in that capacity the chairman of Wakiso District invited us together for a dialogue meeting on government programs and for implementation of socio-economic transformation programs in Wakiso District. Under your visionary leadership, Uganda continues to advance, and Wakiso stands proudly as one of the strongest reflections of that progress. Your Excellency, Wakiso District is the most populated district in Uganda, having over 3.4 million people, of which the youth are at 37.2% of the total population, with 918 households. Wakiso District comprises of a total of 8 constituencies: Busiro North, Busiro East, Busiro South, Kyadondo East, and the 4 municipalities of Chila, Makindye, Sabagabo, Entebbe, and Nansana.
with a total of 147 parishes and 720 villages. Some parishes like Chebando Parish in Wakiso sub-county of 124,833 people with 32,651 households, and Cheka Ward with 115,000 people and 38 standard households in Namugongo division. Your Excellency, Wakiso district with a population growth rate of 4.1 is not only home of the largest population in Greater Kampala metropolitan area, but also serves as a vibrant gateway in and out of the capital city. Your Excellency, Wakiso district hosts hundreds of thousands of people who travel through, do business within our district. Work has grown into a vital residential, economic, and service delivery hub. It is the heartbeat of Uganda urban transition and a clear symbol of the country's future potential. We hereby appreciate the government's commitment to livelihood improvement. Your Excellency, we extend our deepest appreciation to the government of Uganda and in a very special way to you personally for your unwavering commitment to improving the well-being of Ugandans through inclusive and impactful poverty alleviation programs. Under your leadership, sir, Wakiso district has witnessed tangible progress through several livelihood interventions, including PDM, the Parish Development Model, EMIOGA, Social Assistance Grants Empowerment, Youth Livelihood Program, and the Uganda Women Entrepreneurship Programs, among others. These initiatives have brought renewed hope and economic empowerment to households across all communities. Most notably, under the Parish Development Model, 147 PDM circles were established and capitalized with a total of 45.5 billion between July 2021 and June 2025. Can you clap for that, please? To date, 85% of the funds have been disbursed to the households, where a total of 40,000 individuals have benefited. The unspent 6 billion is part of fund received in June this year. Disbursements of the same to the new vetted beneficiaries is ongoing. The status report of municipality and Wakiso district government is as below. The total of Wakiso district government, that is 100 circles, 31 billion. Pira, 6 circles, 1.8 billion. Entebbe municipality, 4 circles, 1.2 billion. Nasara municipality, 29 circles, 8.9 billion. Machinde Sabagabo, 8 circles, 2.4 billion. A total of 45.489 billion. Your Excellency, under your leadership and with dedicated efforts of both the technical and political leadership of Wakiso district, commendable strides have been made under the Myoga program. The other flagship government initiative aimed at accelerating wealth creation and promoting financial inclusion. To date, the district has established 457 registered Myoga circles, which have collectively received over 10.2 billion in seed capital 2021 and 2025. These circles have demonstrated encouraging progress, mobilizing Uganda shillings 2.7 billion in member savings and disbursing 11.3 billion in loans to active members across various enterprises. Your Excellency, the steady increase in loan uptake under the Myoga program is a strong indication that more citizens are entering the money economy. It has provided a vital lifeline for many micro entrepreneurs, especially the youth and women, engaged in small-scale industries such as tailoring,
welding, carpentry, hairdressing, retail trade, and produce vending. These loans have enabled beneficiaries to expand production, procure essential materials, add value to their goods, and access new markets. The performance of Myoga initiatives by division in Wakiso is the table as given. Under a broader livelihood improvement agenda, Wakiso district has continued to benefit from several complementary government programs aimed at enhancing household incomes and promoting inclusive development. Through the Youth Livelihood Program, the district received 4.4 billion, which was dispersed to 500,429 youth beneficiaries, many of whom have successfully transitioned out of poverty by creating employment opportunities for themselves and others. The Uganda Women Entrepreneurship Program, UWEP, supported 7,798 women with Uganda shillings 6.3 billion, enabling them to strengthen their income-generating projects and improve their household welfare, supported children education, and reduced gender-based violence. Under the national special grants, Uganda shillings 1.1 billion was extended to 2,781 beneficiaries, while the special enterprise grant for older persons provided 333 million to 365 elder beneficiaries. This helped empowering them with dignity and economic participation. In addition, the social assistance grant for empowerment dispersed 5.8 billion to 33,309 elderly persons, helping to caution the vulnerable older people and enhance their livelihood. The Skilling Hub, Your Excellency, Wakiso District is a proud beneficiary of Mengo Industrial Skilling Hub located in Kayunga District and recently launched by His Excellency yourself. Through this initiative, a total of 160 youth from Wakiso have successfully graduated with practical skills in trades such as shoemaking, hairdressing, building and construction, welding, bakery, tailoring, carpentry, among others. But also we have some challenges in this. Your Excellency, sir, the PDM challenge in Wakiso district and this request for your intervention. I know this has happened elsewhere where you have moved in Wakiso. Wakiso district has 333,000 households, of 39 of the eligible PDM beneficiaries. The average eligible beneficiaries of the PDM revolving fund per parish are 2,262 that have benefited. We therefore request that Wakiso district being a special Wakiso district should be given a special consideration for the parish revolving fund in order to catch up with the rest of the countries given its high population. Hence, the allocation of Uganda shillings 100 million per parish should be increased for Wakiso to address the funding gap, raising a huge number of benefiting households in Wakiso district. Another challenge, lack of skilling hubs in Wakiso district. Our youth move long distance from Greater Kampala metropolitan area to Kayunga Skilling Hub in Kayunga district. We request for the construction of Wakiso District Regional Skilling Hub, incubation and common user facility, industrial park to address the unemployment given the high population of over 3.4 million people, with the youth accounting the highest number of 975,000.
which is 75% of the population. We propose a degazettement of part of Nove forest in Kachiri, which is currently being encroached to host these various facilities, sir. Your Excellency, Wakiso district leaders have expressed some of the biggest challenges which are enablers to productivity and livelihood improvement. And part of them is electricity. Extension of electricity and national grid to areas, especially Busiro North, Igi Masulita, Namayumba, and Kachiri, and some parts of Busiro South, in Kasanje, Busa Island, for solar. That those areas are really near Kampala, but don't have power. Busiro North, almost 60% of the villages, sir, don't have power. And these villages have health facilities. Like Chibujo, there's no power, so we cannot really benefit much from the diagnostics that are supplied because they need storage using power. I'll go to works and transport programs. Your Excellency, during the period under review, financial 2021-2022 to financial 2024-2025, Wakiso district and its 4 municipalities started tarmacking and paving maintenance of their roads, worth kilometers 3,200. This substantial investment has significantly improved road infrastructure across the district, enhancing accessibility, mobility, and connectivity within and between urban and rural areas. As a result, residents and business are experiencing improved access to markets, reduced travel time, and lower transport costs, further stimulating economic activity. A special grant of Uganda shillings 1 billion received per entity per year that has been received in the 2 previous financial years has enabled Wakiso and 4 municipalities to improve motorability of most of the roads due to regular maintenance of both tarmac and earth roads of 250 kilometers. Your Excellency, we express our gratitude to you for a special grant under Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Program. With this grant, we plan to increase the stock of paved tarmac roads of us concrete from 7.5% to 10%, with the 42 kilometers of roads undergoing construction by the district local government and the 4 municipalities. Thank you very much, sir. But we have some challenges and recommendations here. As a district, we have inadequate road units to maintain over 2,920 kilometers unpaved roads. We request for 2 new road units to support Wakiso district government since it's needed to cope up with the high demand for all the road network maintenance due to high volume of traffic across the urbanized 15 lower local government in the districts. We request to prioritize completion of 112 kilometers of roads, namely Kachiri Masulita Mawale, Chali Wajara, Kasanga Timatuga to Bombo Road, Kasanje Wakiso to Hoima Road, Wakiso Bukasa Buloba Mitiana Road, Nsanji to Masaka Road, and Chisubi Nakauka Natete, Nakauka Kasanje Mpiji
to Masaka Road, Nakauka, Mawugulu, Nanziga, Maya, Masaka Road, Kasanje, Bweya, Entebbe Nakiwogo to Entebbe Road Highway. But also, sir, we want to thank you because most of those roads, people received money for compensation. It's not mentioned in this report, but I have to present it before you. People received money for Entebbe Mutundwe power line. Thank you very much, sir. We have water for production. Your Excellency, Wakiso District received a total of 17 billion between financial year 2021-2022 and financial year 2024-2025 to improve access to safe water for domestic use and support water production under the micro-scale irrigation program. Of this, 13.2 billion was invested in irrigation infrastructure, benefiting 325 farmers across the district, including all 4 municipalities, thereby enhancing agricultural productivity and resilience to climate shocks. An additional 4.2 billion was allocated for safe water supply, which led to the construction of a solar-powered piped water system in Ibusi sub-county. Thank you very much, sir. This served 12 villages with 36 kilometers of pipeline and 27 public stand posts. Other outputs include the drilling and installation of 5 hand pumps, 8 motorized boreholes, rehabilitation of 12 boreholes, and seating of 18 new boreholes locations. Challenges. Water for domestic consumption, Your Excellency. The water coverage in Wakiso is still very low at 31%. There is need for the national water to intensify extension of piped water in Wakiso district, starting with the least lower local governments. There's a sector. Your Excellency, we appreciate for the grants given under the health sector. Wakiso district received a total of 35 billion to support the construction, upgrading, renovation, and equipping of health facilities across the district's local government and 4 municipalities of Chira, Nansana, Machide, Sabagabo, and Entebbe. These investments have led to tangible improvements in health services delivery, including the upgrading of health center 2s to health center 3s, construction of new health center facilities and staff housing, procurement of medical equipment, and enhancement of maternity and surgical services. The investments have resulted into increased patient attendance, and the National Medical Stores has significantly improved medicine distribution across all the 79 operational government health facilities. These efforts have enhanced access to essential health services and improve the overall well-being of the district growing population. There are challenges also in the health sector in Wakiso. Despite these gains, Wakiso district still lacks a district referral hospital, which is urgently needed to fill the gap left by elevation of Entebbe Hospital to regional status. Such a facility would reduce the burden on regional hospitals like Mulago, Kawempe, and Chirudu. The district has freehold title of 7.5 acres of Wakiso Health Center 4. Inadequate medicine versus the catchment population of 3.4 million people. The drug kits delivered by the national medical stores only lasts for about 1 month, and yet delivery is every after 3 months.
There is need to increase on the kits from 2.4 to 6 billion to cover the current drug kit deficit. Inadequate staff houses at a number of health facilities to house the essential staffs. Poor referral system due to inadequate ambulance services in Wakiso district. We request to at least allocate an ambulance at every constituency, stroke sub-district, not only to ease referral of complicated health issues from the lower health facilities, but also to limit the patients from using unauthorized vehicles labeled with posters of political leaders as ambulance. I think this one, the technical people are feeling jealous of the political leaders, sir. Hard to reach areas of Busi Island. Busi has 5 islands which are not considered among the hard to reach. We request to upgrade Busi Health Center 3 to Health Center 4 and also be allocated a reasonable ambulance to reduce on the pregnant mothers who die during the referral to Entebbe Hospital. The education sector. Your Excellency, during the review period from financial 2021-2022 to 2024-2025, a total of 25.8 billion was allocated to Wakiso district and its 4 municipalities for the construction and improvement of education infrastructure. These investments have significantly enhanced the learning environment for pupils and improved the welfare of teachers across various government-supported schools. The funds facilitated the construction of classrooms block, staff quarters, latrines in local governments, notably Wakiso district local government, together with the 4 municipalities, received 20.5 billion for the construction of seed secondary schools and additional infrastructure, while Chira municipality utilized 1.06 billion, Nansana municipality received 1.8 billion, and Machite Sabagabo invested 2.2 billion, which also included rainwater harvesting tanks and pupils' desks. Entebbe municipality carried out the innovation of the Kiwafu Primary School main hall with 138 million. These developments are a direct reflection of the government's commitment to improving access to quality education and learning conditions for both learners, teachers within the district. Challenges. Your Excellency, we are very grateful for the 2 seed secondary schools constructed in Wakiso sub-county and Busi Island. We request to provide more 3 seed schools in Busukuma division, Nansana municipality, Kasanga Town Council in Chadondo East, and Kachiri sub-county in Busiro North. Now I go to the political status in Wakiso, sir. Your Excellency, because of the significant development interventions and improvements in service delivery across Wakiso district, there has been noticeable positive shift in political support towards national resistance movement. Can you please clap for that? The service delivery has improved support for NRM. This growing popularity gives us confidence in achieving even stronger electoral performance in the upcoming 2026 general election. This was manifested when we almost got 80% in the special interest groups and the youth elections across the district. Recommendation.
Your Excellency, as political leaders of NRM, we recommend special district strategic plan and an activity budget which is readily available for your due kind consideration for 2026 election, and it is attached on our program. We seek your appointment for a meeting with the newly constituted NRM district leaders to consolidate gains and increase performance of NRM manifesto in Wakiso district. We recommend that Wakiso district be elevated to a regional status in the NRM organization mapping to improve and facilitate political mobilization. Thank you, leaders. We recommend the strategic planner of the local government to work in consultation with NRM leaders at respective levels to monitor the manifesto. The NRM leaders request for a tour and training in modern farming at Kaum Presidential Farm. The pending appointment with the flag bearers, our dear DC mentioned it. NRM, Your Excellency, we want to appreciate as NRM leaders for always remembering our mobilizers. In this, we appreciate the appointment of the assistant DCs in Wakiso district. And one of them is our former publicist, Muwanga Lutaya. We have James Kalishema, our own, who was our leader. We also appreciate the appointment of our brother, Honorable Dennis Galabzi, to coordinate the national PDM, which has yielded and has attracted support for NRM. We also appreciate the appointment of Dr. Honorable Seninde as mobilizer for NRM countrywide. Your Excellency, the new NRM district leadership of Wakiso district is quantitatively and qualitatively dedicated to regain considerable leadership position and assure a win in the NRM presidential candidate yourself to almost 80%. And this leadership has all the energies and they are willing to do mobilization, to carry out mobilization in Wakiso districts so that all leaders from councillors, area member of parliament and chairmen to gain popularity and win the positions to NRM. Your Excellency, as leadership and people of Wakiso district, we express our deepest appreciation for your unwavering dedication to the transformation of Uganda and the continued support you have extended to our district. The progress highlighted in this memorandum, from livelihood and infrastructure to health education and governance, is a direct reflection of your visionary leadership and the people-centered agenda of the NRM government. Thank you very much, sir. Sir, I have to bring this. It's not on this memorandum. As you have moved in Wakiso, there's a constituency that was left out, and that is Busiro North. We don't know why. You have moved in all the areas of Wakiso, but Busiro North has its challenges as well. It has people who love you, bakwagala, buwasinga okuva obululu, naye ku mulundi guno tebaafunye mukisa kukyaza. Era bantumye kino kikugambe obafunireyo obukusanga Busiro North, kubanga ebizibu ebisinga ebiri muno okuba nti balina ekitundu ekinene ekitalina amasannyalaze, ekitundu ekinene ekitalina amazzi, ate nga abakozi bakwetaaga otuukeyo olabe ng'okola ku nsonga zaabwe ezo.
ate tulabe nga NRM omulundi guno mu bitundu byonna ewangulira waggulu. Era ssebo Oweekitiibwa President, obukulembeze bwa Wakiso District bwenkulira nga Mayanja Moses, tubadde tusaba nga tonnaba kuva wano okkirize twekubiseyo ekifaananyi naawe ate tube nga tukulabirako mu ofisi yaffe ng'abakulembeze bo. Abakulembeze bange be nayise nabo bakansalas nabo weebali bakulindiridde lw'onaabasisinkana basobole okufuna mu bigambo bye birungi n'obuweereza bwo bw'olaze eggwanga lino nti gwasobola okujja Uganda mu mbeera gye wagijjamu okubeera nti yali embeera embi n'ogiteeka ku mbeera eya waggulu ng'oyita mu mitendera gyonna okutuusa tutuuse wano mu transformation gye tutuuseeko. Weebale nnyo bali ddala. Moses Mayanja, Chairman Wakiso District. Nakabale Patrick, mukama wange nze Nakabale Patrick, ntwala omukisa guno era nga njagala okutegeeza bannawakiso mwenna, naye nga njagala okusookera ddala okutegeeza munnawakiso Pulezidenti Kaguta Museveni nti nzize era ngenda kweteekateeka era nnyimiriddewo nga chairman LC5 owa Wakiso empya eddako. Bannawakiso munzikirize mbawe ennamba yange ey'essimu naye nga sinnagibawa. NRM oye! Museveni oye! Kansooke njiwe Pulezidenti Museveni ennamba yange ey'essimu eri 0782 0782 67 24 25 0782 67 24 25. Oye! Museveni oye! Nakabale oye! LC5 oye! Memorandum oye! NRM oye! Your Excellency, ladies and gentlemen, it is already 6 p.m. The next speaker will speak for a maximum of 3 minutes. Then I will invite the Minister for Kampala to invite the President. May I therefore take this opportunity to invite the Honorable Rosemary Seninde, Director Mobilization at the NRM Secretariat, representing the Secretary General of NRM, within a maximum of 3 minutes to give us the political scorecard. Then I will invite the Minister for Kampala within a minute to invite His Excellency the President. Thank you. Hello. NRM oye! Bannawakiso oye! Museveni oye! Wakiso oye! Honorable, proceed. Okay. His Excellency is listening. Bannawakiso, nkiwa President awulira. Sebo, Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, our dear ministers present, abakulembeze mwenna abali wano, bassebo ne bannyabo, njagala ntwala omukisa guno okusookera ddala twanirize ffenna wamu President waffe owa Uganda olw'okujja okutukyalira nga bannawakiso. Nyimiridde wano ku lwa Secretary General ow'ekibiina ky'NRM Oweekitiibwa Todwong atasobodde kubeera wano naffe olw'emirimu egy'obuvunaanyizibwa era egifaanana nga gino. Ayimiridde mu maaso gammwe nze Dr. Rosemary Nansubuga Seninde,
era nga nze muwala wammwe mwannyina mmwe muganda wammwe ate Ssabakunzi w'ekibiina ky'NRM. Njagala bannawakiso ffenna tuyozeeyoze pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni kubanga twasobodde okumunominatinga nga sole candidate. Ye sole candidate waffe atukwatidde flag ey'obwa president ate era ye sole candidate waffe ye chairman waffe ow'ekibiina ky'NRM. Sebo, Your Excellency, we want to congratulate you. President waffe nsaba ntwala omukisa guno mu bigambo bitono nnyo olw'obudde nkusiigire ku kifaananyi Wakiso nga bwe twatambula naye nga kaakati tutambula positively okusinga bwe twatambula mu myaka egiyise. Okimanyi bulungi mukama wange nti mu 2021 tetwakola bulungi era percentage yaffe teyali nnungi okimanyi mukama wange, naye olw'ensonga ze nsaba nkulambululireko. Ensonga esooka waaliwo intimidation oba okutiisatiisa abantu baffe mu ngeri ey'ekika ekya waggulu, era abantu baffe bangi abo mu Wakiso abamu n'okulonda tebaalonda. Naye njagala onzikirize nkwebaze ku lwa bannawakiso ne NRM ng'ekibiina okuba nti otukoledde omulimu munene nnyo okukwata ku baana baffe abaggeto abaabuzaabuzibwa mu kiseera ekyo ne bababuzaabuza ne beetaba mu nteekateeka ezo. Naye tukwebaza kubanga obakozemu omulimu gw'amaanyi. Mu kibuga ekyokubiri, Wakiso district ye yali base ya Wave we yasinziiranga. Naye njagala okukakasa nti omulimu omunene gw'okoze ne gavumenti y'NRM okutuukiriza manifesto yaffe mu nkola naddala programu eya PDM our flagship program, mukama wange ekyusizza kinene nnyo. Era njagala okukakasa nti bw'otunuulira obululu bwe tuvaamu kaakati ekyokulabirako obululu obw'abavubuka twasobodde okufuna 71.3%. Abakadde twafunye abaliko obulemu twafunye 94.3%. Abakadde bamamba baffe ne bajjajja baffe twafunye 99.8%. Mukama wange President, we don't take this for granted. Kino kikulaga nti omuyaga gukakkanye. Mu Wakiso omuyaga gugenda gugwamu. Era bwe tunaagendera wano tuyina essuubi nti tujja tulaga tulabayo nga ssentebe bwakukakasizza tusuubira nga this time round tujja kukola bulungi. Mukama wange ekimu ekirala ekyatukosa abakulembeze structures zaffe tezaali engaged oba tetwazikozesa nnyo naddala mu kalulu akaggwa. Naye ku mulundi guno mukama wange tukusaba nga kwe kukkiriza kwo singa akalulu kano tunaakozesa nnyo bannaffe bano bakulembeze bannaffe okuviira ddala ku ground ku grassroot, mukama wange nkukakasa tugenda kulaba enjawulo kubanga abakulembeze bano balina omusingi be bamanyi ebintu byonna bye tukoze wansi ate be bamanyi buli muntu. Era mukama wange nkusaba nkubanga kwe kukkiriza kwo nga ssentebe w'ekibiina ne tukwata structures zino, I want to assure Your Excellency we are not going to go wrong. Ensonga endala mukama wange, absence of NRM in the leadership also has affected service delivery. Njagala nkuwa ekyokulabirako mukama wange nti Wakiso district erina bakansalazi 113 naye NRM erinako ababaka 10 bokka. Ekyo kikulaga nti tubadde n'okusoomozebwa era abantu bano oluusi nga n'ebintu ebikoleddwa babyetuuma nti be babireese. Mukama wange njagala okukakasa this time round kuno kusaba kwaffe Wakiso district ne districts eziri mu central wano oba Kampala metropolitan okutwaliza awamu challenges oluusi ze tuba nazo naddala kubanga bino bye bitundu ebibadde biri infected by opposition. Tukusaba taata n'obuwombeefu ba flag bearers baffe abanaaba bakutte flag, mukama wange nkusaba obalabe otuyambe bafune affirmative action, bafune special consideration
nga bwe wayamba ku b'e Kampala n'aba Wakiso oba aba Central Region Moso rural areas obakwatireko tusobole okulaba nga tujjamu kawukuumi yenna, tusobole okulaba nga batwala obuwanguzi buno, tusobole okunyweza service delivery. Mukama wange nkusaba ekyo okituweeremu omukisa. Mukama wange ekirala kye njagala okumaliriza nakyo, twagala okukakasa President nti nga tukoledde wamu nga ttiimu, era njagala nkozesa omukisa guno nkubirize bannawakiso bannanga abaagalwa. Tugenda mu kalulu aka primary ng'ennaku z'omwezi 17 tugenda kulonda primary election, tugenda kukola primary election okulonda ba flag bearers baffe. Njagala kubeegayirira ne sekwegayirira yenna bwe tuba nga this time tunaasobola okukola obulungi ne tutawa mwaganya opposition, njagala kubasaba tubeere omuntu omu. Omuntu bw'aba ng'ayiseemu nga mumulonze nga ye flag bearer, mumuwe omukisa, balala mukkirize bannange tusobole okuwagira oyo omu, tusobole okulaba nga tunyweza obuwanguzi bwaffe. Kubanga buli lwe tweyawulamu, njagala bakakasa ab'emikwano, we give room to opposition. Buli lwe twevuma, we give room to opposition. This time round in Wakiso, let us be united, tubeere omuntu omu era tukakase kye twogera. President waffe tuleme okumuswaza. Sebo, Your Excellency, on behalf of the Secretary General and the NRM fraternity, I want to once again congratulate you. Kulika Sebo okubeera candidate waffe omujjuvu. Era njagala okwongera okwebaza. Weebale nnyo mukwano gwaffe, weebalire ddala okutwagala. Okubeera ng'osobodde okuvaayo n'ojja gwe kennyini ojja olambula programu ya PDM n'ebyo ebikoleddwa mu Wakiso district n'ebitundu ebya Uganda. Weebale nnyo taata, weebalire ddala. Nandyogedde ebintu bingiko naye olw'obudde nzikiriza mukama wange nkome wano, ntwale omukisa guno mpite minisita ajja akuyite oyogere gye tuli ow'ekitiibwa. Mukama akutuweere nnyo omukisa, akutuwangaalize, akutuweera amagezi, kubanga yeggwe emmunyeenye era ettaala ya Uganda. Mukama akutuweera omukisa. Neeyanziza nnyo Secretary General, because you are representing the Secretary General now. Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni, President of Uganda, tukwaniriza mu Wakiso era tukulisaayo yonna gy'ovudde. Tukwebaza wiiki ennamba gy'omaze ng'otulambula ffe nga bannawakiso. Your Excellency the President, let me take this honor to invite you and address these people. Thank you. The Honorable Ministers, muli mutamu yenna abakulembeze, mugyebala emirimu. The Honorable Ministers, Baminisita mwenna abali wano, Honorable Members of Parliament, ababaka ba Parliament abaliwo, all the other leaders. abakulembeze abalala mwenna. First of all, I start with the work methods. Okusookera ddala njagala okutandika ne nkola y'emirimu. Ndowooza bwe mba mukolagana n'abantu abangi, mulina okulungamya enkola gye mubakwatamu kubanga bangi. Ekyokwerabirako bwe mbadde nzija nsanze abantu bangi ku kkubo. Kirungi kubanga babadde basanyufu okundaba n'okunyaniriza.
naye nteesa nti abakulembeze abakolagana n'entegeka bandisoose ne batuuka mu bantu abo ne babawabula ekisoboka kukolebwa kubanga kati babadde buli omu ayagala kungamba ensonga ze za kinoomu. Abantu emitwalo 2 oba omutwalo kati olaba kyandibadde kirungi omuntu ayogere nabo mukiriziganye nti ono omugenyi bw'ajja kole bwetiti bwetiti bwetiti. But now it is just like disorganized. This one is saying this one is saying that. You can't even hear what they are saying. Ng'ono ayogera kino ono ayogera kiri nga tosobola na kuwulira bye boogera. And then some say, for abavubuka, now which bavubuka? You are only one person here, mvubuka. Mbagambe nti lwaki mwogere na RDC bana bensanze wano mu town wano. Nti mwabavubuka mwogere ne RDC nti oyo yatulema. So RDC Your Excellency, amazima agaliwo nti abantu bwe bamanya nti ogenda kuyita abantu babeerawo ne si buli kye boogera Excellency nti kiba kituufu kubanga bwe batutuukirira dda tubayamba muzeeyi. kati kyokola wabaddewo abadde ku muzindaalo wano mu town wano wabadde abadde ku muzindaalo simanyi abadaani si kyansonga sooke mbekenenye baani mulagiddeyo no Mbabazi agende amanye ani abadde ku muzindaalo ani ataddemu omuzindaalo kubanga wabaddewo omuzindaalo awo mu tawuni awo abadde waliwo byayagala kungamba naye abantu bangi n'okuyitamu tasobola okuyita mu bantu but you find out who it was. Gezaako nnyabo RDC okutegeera omuntu oyo abaddaani. And which bavubuka were those? Era n'abo ababadde boogera nga bantu ki? Abavubuka. Abavubuka abo gezaako okubazuula. Because I told them that I will tell the RDC. Kubanga mbakakasizza nti ngenda kubuulira RDC. But nze wano ng'omubaka. Ate wabaddewo abalwanyi bannange. They were also not elder, they are our fighters. Wabaddewo balwanyi bannange abali abaazirwanako. Mukyala Majambere, I know some of them by names. Abamu mbamanyi n'amannya. Mukyala Majambere. Nga waliwo Majambere. Mukyala Majambere. Then muwala wa Kabugo, the daughter of Kabugo. Waliwo ne muwala wa mwami Kabugo. Omugenzi. Waliwo n'omuwala omumpi erinnya ndyerabidde. So those ones. N'olwekyo abo. You wonder why they don't. The structure of Sedunga, what happened to that structure? Oba weebuuza lwaki. Your Excellency, I didn't get that. The structure of Sedunga, Haji Sedunga. The veterans. Haji Sedunga
akulira structure ya veterans. Akulira abalwanyi Yes. So abazirwanako. why that structure doesn't, why don't they use it? Lwaki bannaffe abo abazirwanako tebakozesebwa? They don't use that structure. Lwaki tetukozesa lukiiko lwabwe, structure yaabwe? Are there some of the veterans here of Sedunga? Wano waliwoko ku bamu ku baazirwanako abamwami Sseddunga. Oyani, jangu wano nkulabe. Njo ani oyo? Oluchamuzi. That Luchamuzi oho. Baleke, muleke huyo. Police. Okay, Your Excellency, I am Colonel retired Christopher Bamanya. Who? I am RO 1790, Colonel retired Christopher Bamanya. Bamanya. Yes, sir, Bamanya. Where do you stay? I stay I am the current chairman of NRA Veteran League here, District Wakiso. Okay. Who has just been elected recently. Okay. For organizing the veteran. It's now that a new leadership we are trying to organize. But I stay in Nabingo. That is the Chenjera municipality. Okay. So it's a new leadership that has come in, and we, together with the leadership here under the RDC, we are called for a meeting to form a joint communique or a joint memorandum our problems have been together, but also requesting that the attachment of our problems, since we have unique status and unique challenges for all veterans. Bamanya, when did you join the army? 79 funded. Okay, well, that group. Yes, sir. So now, why group ya Sedunga kwa cheba ni tereta nsonga za funded for us, we are still new here because we found the new leadership which has been here, and the Sebunga has not been in touch with us. Because for sure, the Wakiso has unique problems here. It seems like for 10 years, it has not been under Sebunga. And as we talk now, we have the executive of veterans at the district. We have chairman of municipality. We have chairman of sub-counties. Just the organization from down up the top. Okay, thank you. Thank you. Okay, sir. Oweekitiibwa President, nze chairman w'aba veteran Makindye Ssaabagabo. Amanya. Sergeant Robert Sempijja. Wayingira ddi mu magye? Nayingira 82. Wa? UFM. UFM, okay. Bwe nava mu UFM nali ntawanyise ne nnyingirira ekyabakuza mu 3rd Battalion. Nze nabeeranga ne Second Lieutenant Yusuf Kabenge. Nze nabeeranga ku Unimog. Okay. Nga nze nnoonya emmere. ew'omugenzi Joseph Kaweesi ekyabakuza kale genda otuule. taata baveterani balina ennyota abassaabagabo Makindye baagala obujjanjabi baagala n'entambula bwe tubeera tufunye obuzibu oba essanyu balina ennyota okulaba ngenda kukwatagana nako bagonvu ng'akati kakalittunsi bwe katwenonekale empewo gyekatwala gyekagenda tebalinga mukazi atataneegera ayagala omuzungu n'agamba nti azadde omwana afaananiza jjajja owa Ssaabagabo Makindye ajja mu kyotala naye abaveterani bakwetaaga balina ennyota mpitirivu kale
Jambo sa Mhm. amanya gange nze Seguya Charles veteran senior veteran mukama wange Osibuka wa nsibuka apeeka Semuto wona Katunda Katunda. era mukama wange wali ojja olwangirire olutalo okutandika mu kinaana nga Dani Galubigi ye yali campaigning manager wo wali olangirira nga mugenda kalulu akasembayo wankwata ku kibegabega bwoti n'ogamba akalulu agenda katwala naye noono muwandiise n'otuwandika nga olina exercise book era operation eyakuba emmotoka ey'emwanyi sebo naliko bulungi ne kabandwa era wampandiika ngwa mu kinaana watuwandikira ntandika okugenda mu field mu 81 era wampa omudaali neyanziza neyanzeege last year 2024 byonna bye nakola mbirina wano era babimpa wano era netulwana nakola nnyo wafuna akasenteko sinafuna mukama wange era olina omukulu gwe walagira ankubire ankuba appointment nzikyo ndabe omukulu oyo tampitanga n'okutuusa kati ani oyo omukulu oyo yalabika ye Susan Kasinje omukyalo oyo kamisona for police Kasinje oyo yabwawana kati it was last year kale nalweso naye mbadde nsaba afande enamba eyange ngikweweere nze kennyini kubanga afande gwe wampandiika mu magye teri mulala kale batusindika eri eyange kangikuwe 0772 kale kanjiwandiike nze nakuba emmotoka eyasooka ey'emwanyi naye bano babavubuka batusindika busindisi yagikuba ate yenna omulala ampakanya ku odayo Can I come? esimu yo 0772 32 61 53 webale nnyo naye mbadde ndi wali nga bangobaganya obutayingira esimu yange ne baginzibako noginzibako naye kankuwe neya mutabani wange eri active kati kuba eri bagibye nga ndi wali bamba nsumbwa baŋŋaana okuyingira eri 771 87 64 74 jambo sa thank you Owekitiibwa pulezidenti nze nsanyuse nnyo 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 okumanya nti olina obuzima ojjukira abalwani bo nze bampanya mwandu kansiime Florence nsinziire Mulago Kareerwe mobilizer team no sleep ndi chairperson omwana w'abalwana abasatu era tutaddewo brigade ya Kanyankore nereti Munubi Batayoga Kagonyera kapiteni nereti kapiteni George William Bwabira ab'ebuweezu muzeeyi gwe watuuka buweezu ebarakuseye watureiningiramu abalwani bo yali bisya narindira emyaka 14 nza yalinyanga ensozi nga mbatwalira n'obusera kyokka ndi mwana w'abalwana abasatu ndi na mwandu wano n'abaana bange bali musibyafo gambuli nyankole muzeeyi nibanyeta kansiime Florence ndi nyamwandu w'abaana 6 ndi ndyo mwana barakalyo nyo ndyo mwana wa Red Brigade ya Tadeo Kanyankore ne kapiteni Batayoga Munubi bona bakaba ryenye nemwe na kapiteni William Bwabira wa Kanyankore ndio Tadeo kapiteni George William Bwabira okay Kanyankore ntatento esimu yawe esimu yange erizo 776 35 76 35
Kale kale lokustan. muzeyi ninye ndikuchirayo kubavu munonga namwena hati yanu bambanza bwezu nokurgayo nkargayo. Kale kale. Mm. Kale lo. Ani oyo gwe bagamba mbaleke ani oyo gwe bagamba Jamusa. Nze John Muwaire Kalongero, Lance Corporal. Mukama wange nayingira 8 amanya go John Muwaire Lance Corporal John Muwaire Kalongero. Kalongero. Nayingira 8 nenyirye masulita musikoi nga nkamandigibwa kamanda Kuteesa. Mukama wange John Kipara bwe twali ffenna nze omu ku bakumi b'Emukalabi nga tututte support tugenza okuyamba bannaffe. Emukalabi obayamba nga nva musikoi ne batukuba ne mukama wange twali naye Sikoi sali busale lindako. Sikoi tyagenda ekikunyu Sikoi tyagenda Bukalabi. twatwala musaada. Okay. Ngenda kucekenenya. Essebo nze omu Esimu yo 0752 07 52 ha 0752 5 2 okay asatu 0752 0752 asatu 12. kale Asante sana afande. kale bas, that's enough. Bomarabo. Kati mulaba ekintu ekikulu, the important thing is to be organized. Ekisinga obukulu kwe kubeera nga tweteeseteese bulungi. Because you cannot handle people individually. Kubanga tetusobola kukwata ku nsonga za buli muntu kinnoomu. If we handle people according to their structures, it will be easy. Senga tusobola okukwata ku nsonga z'abantu mu bibinja byabwe, it will be easier. Kyanditubadde kitwanguyira. The leadership in the parish Obukulembeze ku miruka now know all the homes in the parish. Kati bamanyi buli maka agali mu buli muluka. Now that we have brought programs in the parish, Naddala na kati nga tuleese programs ku miruka. there's no reason why we should not know how many people, how many homesteads have received support and how many are remaining. Era tewandibadde ensonga lwaki omukulembeze yandibadde tamanya abantu bameka oba amaka ameka agasobodde okufuna mu luka gwe era n'amaka ameka agatannaba kufuna. I was impressed when I went to Migade. Nasanyuka nnyo era nasanyuka nnyo bwe nagenda Emigadde. I saw one of the people there who is LC1. Nasobola okulaba omu ku mwami eyali ssentebe w'ekyalo. Who is beneficiary of treated. Abantu abasukka mu 340 basobodde okubeera nga bafuna mu nteekateeka eno. And he had the window. Era nga ne bwina amulina bulungi nnyo. And also the chairperson was there. Era nga ne ssentebe yaliwo bulungi. So why should it be a problem to know how many people in the parish have received and who are remaining?
N'olwekyo buzibu ki obuliwo abakulembeze okumanya abantu baabwe abasobodde okufuna na bameka abakyabulayo. And then the Myoga is on is on the constituency. Ate jjo emyoga gyo giri ku level eya constituency. Again, people should know. Era nawo abantu bandibadde basobola okumanya. Because constituency like Busiro North, which I know, Kubanga bw'otunuulira constituency nga Busiro North gye mmanyi obulungi, which is like Masurita, eri Masuliita, Namayumba. eriyo amagombolola ago ge muwulira taata amenya. So why should it be a problem? N'olwekyo buyina kuba buzibu bwa ngeri ki obwo To know. okusobola okumanya abantu bammwe. And then you can know how to advise the government. Era mwe ng'abakulembeze kyandibadde kibasobozesa okusobola n'okuwabula gavumenti. Like for instance, Ng'ekyokulabirako, they have been saying that the people in the towns are many. badde bagamba nti abantu mu bibuga bangi nnyo. Like your chairman was saying in his speech, Nga ssentebe wammwe bw'ayogedde mu kwogera kwe, that 100 million is not enough. nti obukadde 100 tebumala. And then we say, okay, Kati ffe ne tulyoka tugamba nti kale, let the 100 first get. nti kale 100 abasooka bo kabasooke bafune. Which means 500 in 5 years. Kiba kitegeeza nti mu myaka 5 abantu nga 5 baba bafuna. Then in the second, third year, the ones who got first will return the money. Then kati mu mwaka ng'ogwokusatu abasooka okufuna baba bakomezzaawo. And they will return in the third year, the fourth year, and the fifth year. Baba bakomezzaawo mu mwaka ogwokusatu, ogwokuna n'ogwokutaano. So by the end of 5 years, Oluvannyuma lw'emyaka 5, 800 abantu nga 800 in the parish. mu muluka ogwo. Then we can look at adding more. Ate nga naffe bwe tulaba engeri gye twongerako. So therefore, let's really use these structures. N'olw'ensonga eyo bannange mbasaba tukwasaganye bulungi enteekateeka eno mu structure zino. And advise everybody to instead of trying to have parallel efforts. Era tugezeeko n'okuwabula abantu baffe okulaba nga ffenna tutambulira wamu so si kubeera na amaanyi gaffe ne tugaawuzaamu. Like for instance, we are thinking of the 100 million. Ng'ekyokulabirako tulowooza nti miliyoni ezo 10 we can add another amount for the leaders. Tusobola okugattako ssente endala nga zo z'abakulembeze. So you bakulembeze, Nti mmwe ng'abakulembeze aba structures, don't compete with the people. Give them this is yours now. Mwe temuvuganya na bali abantu bammwe, mwe zino zijja kuba zammwe. So that we know everybody knows where to go. Kaakati buli muntu kimwanguyira okumanya waawa okulaga. Now, but all this starts with analysis. Naye bino byonna bitandika na kugezaako kutunuulira ebintu bino. Okukebera. Kyekyo taata. You know, leaders must be like doctors. Leaders must be like doctors. Abakulembeze mulina kubeera nga basawo. You look at your patients. Otunuulira abalwadde bo. The people you lead. Be bantu bo b'okulembera. Then you say, what are these people suffering from? Kaakati gwe n'olyoka otandika okwebuuza abantu bange bano kiki ekibaluma? And that's why leaders who don't know diagnosis, they go here, go there, they will never get a solution. Y'ensonga lwaki abakulembeze abatamanyi biruma bantu baabwe balemererwa n'okuzuula engeri gye bayinza okujjanjabwamu. N'olaba batabaala eno, batabaala eno. So that's why the other day when I was nominated, I mentioned Y'ensonga lwaki luli bwe
bwe natongozebwanga akutte fulaga I mentioned six words. nagezaako okunnyonnyola ebigambo 6. I said, number one, nagamba nti ekisooka peace gy'emirembe in the country, emirembe mu ggwanga meaning no war, ekyo nga kitegeeza tewali kulwana tewali ntalo but also no crime. ate nga n'ekyokubiri tewali bumenyi bw'amateeka. This is number one. Eyo kera ddala ekyo If you have that, then other things can follow. kasita obeera n'ekyo eky'emirembe ebira byonna bigoberera. Now, the second one is ensonga ey'okubiri oba ekigambo ekyokubiri the development. nkulaakulana. Like when we came, we developed this Hoima Road. Kati nga bwe twajja ne tukulaakulanya oluguudo lw'e Hoima. The tarmac was stopping at Busunju, Kolasi yali akoma Busunju and it had also become old. ate nga n'okukaddiwa akaddiye. So we have done it like 2 times, naye kati twakalikola kumpi emirundi ng'ebiri. but added from Busunju Kati ate ne tulwongerako okuva e Busunju all the way to Hoima, okutuukira ddala e Hoima, all the way to Lake Albert. okutuukira ddala eri ku nnyanja ya Lubato. That is development. Eyo y'enkulaakulana. Then we worked on the Matuga Semuto Kapeka. Then ne tukatukola oluguudo lwa Matuga Semuto Kapeeka. Now on this side behind us, Ate n'emabega waffe there was Kampala Mitiana. waaliyo oluguudo lwa Kampala Mitiana. It was already tarmac, nalwo lwali lwa koolaasi but it had grown old. naye lwali lukaddiye nnyo. We did it afresh. Era ne tugezaako ne tuluddaabulula. Then we pushed it up to Fort Poto, up to the Congo border. Ne tulufugira ddala paka Poto paka ku nsalo ya Congo. Then within Wakiso, Ate wano mu Wakiso we have Entebbe Road. tulina oluguudo lw'Entebbe. That one we have done it like 2 times. Olwo twakalukola kumpi emirundi ng'ebiri. Then we added the expressway. Ne tubateerako n'Entebbe Expressway. Then even the one going from Kasanga to Gayaza, Oluva e Kasangati okutuuka e Gayaza. Bamunanika. Oluggukira ddala paka e Bamunaanika. Then the one of Gulu. Ate n'olugenda eggulu. These are all in Wakiso. Ezo zonna ziyita mu Wakiso. So you can audit and see how much has been done. Nammwe bannange musobola okulaba ne mugeraageranya ne mulaba ebikoleddwa. Then electricity. Then tukoze amasannyalaze. Water. Tubaleetedde amazzi amayonjo. All these are enculapurable. Ezo kyekyo taata. Development. Ezo zonna nkulaakulana. But we tell you that you people naye tugenda ne tubagamba nti naye bantu mmwe do not kugumaala. muleke kuwubisibwa na kuguumaala. Even if nobody misleads you, but people did not know. Ne bwe waba nga tewali abaguumaaza naye oluusi wabeerawo n'obutamanya. Because in the 1960s, kubanga mu 1960 eyo I had a lot of arguments with the leaders that time. nalina okukaayana n'abakulembeze ebiseera ebyo. They were talking like about roads, electricity. Nga boogera ku nguudo, masannyalaze. But in 1967, naye mu 1967 eyo I went far in the bush. nagendera ddala paka eri mu nsiko. And I bought land at Wakitura. Ne ngula ettaka e Rwakitula eyo. There was no road, not even a Maram road. Tewaliwo mazima luguudo wadde n'olw'ettaka nga tewali. Don't talk about tarmac roads. Muleke kwogera ku nguudo za koolaasi. Even the Maram was not there. Naye n'olw'ettaka lwennyini terwaliyo. No electricity. Tewaliyo masannyalaze. No schools. Tewaliyo masomero. There was one bus which would leave at 5. Waalingayo bbaasi emu yokka
nga yo esimbula saa 11 ez'okumakya. But I went and bought land there. Naye nze nagenda ne ngulayo ettaka. Why? Lwaki? Because I already knew that time that Kubanga ekiseera ekyo nze namanya nti naye this tarmac road from Masaka was already there to Mbarama, Kabale. nti oluguudo luno oluva e Masaka okugenda e Kabaale weewaawo lwaliwo naye Olwa Chorus. olwa kolasi lwaliwo. They had just made it 1963. Naye baali bakalukola mu 1963. But me, I said no. Naye nze nagamba nedda. I am a cattle keeper. Ndi mulunzi wa nte. The cows don't eat chorus. Ate ng'ente zo tezirya kolasi. They don't quota electricity. Tezoota masanyalazi. They need omuddo. Zo zeetaaga muddo. So I went deep into Rwakitula there. Kati nze ne ngendayo munda e Rwakitula eyo. And bought land very cheaply. Ne ngula ettaka bbeeyi ntono. So N'olwekyo if you go there today, naye kati bw'ogendayo you find that omusajja nagagawala dda. I was able to generate wealth. nasobola okukola obugagga. Now recently, just a few years ago, Naye ebbanga si ddene nnyo emyaka mitono emabega development started following me enkulaakulana yatandika okungoberera. and found that I was already a rich man. Era enkulaakulana yasanga nze already ndi musajja mugagga. Electricity came. Amasannyalaze gajja. Even now I hear there's piped water now. Kati mpulira eriyo n'amazzi amayonjo aga taapu. But this is now 60 years. Naye kati ekyo teebereza myaka 60 egiyise. Ni nasookayo enkulaakulana. I was there before the enkulaakulana, but I had wealth. Nze nasookayo ng'enkulaakulana tennabaayo naye nalina obugagga. Now we have also examples here. Naye waliwo n'ebyokulabirako ebirala. Like you people here in Wakiso, you have got tarmac roads. Kati nga mu abantu b'e Wakiso mulina omukisa mulina enguudo eza kolasi. On the good road, tarmac ends at Luwero. Now Ku luguudo lw'ekkulu tamaka yali akoma Luweero. They are now trying to take it to Butalangwa. Naye kati tugezaako okulutwala paka Ebutalangu. Now, but if you go deep inside there, Naye bwe weeyongera munda eyo you'll find there Bagaga. mujja kusangayo abasajja abagagga. There is no tarmac road. Ate nga teriyo ku luguudo lwa kolasi. The road is Yataka. Kyekyo ssebo. Katulabe omusajja gwe bayita Matongo ku lukindu wano. Amazina ninje George Matongo owangoma mugongo gutu hano gwataka tuzi kandi tutaha umurimo gwanje ndi murisa nteze muja kureba nuko itandikira tatakanda gento bavuya tadobo nkagwa kidani nirisa zakanya nagura amataka nyutswe nazo zankorera ibintu kwenda zatubiza abana bihereze naturuho kabanza mu nyankore naje nahindura nk'umwata ngo nzungu nuko zahangiranye nazitunga katuzungwe zo nditsumute. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day. Now a liter. You can see those people. Kati bannange ndowooza musobola okulaba abantu ng'abo. Those are far, far from the tarmac roads. Abo bali wala nnyo okuva ne kolasi waali. But you see how rich they are. Naye kati bannaye mulabe obugagga bwe baliko.
There's another man, Waliwo omusajja omulala Joseph Ijara. gwe bayita Joseph Ijara. Hello, my name is Joseph Ijala. I'm the proprietor of Taifa Farm, which is located in Serere in a place called Kakusi, where we are. And in Taifa, we have dairy, poultry, and we're also making laundry bar soap. But we also have the value addition aspect of the farm, where we produce yogurt and pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Soroti, and that time I was working as a taxi driver. I was doing that master business in Soroti. So when I had this, when I heard he was around, I crossed to go and listen to his story. And he was talking about a 4-acre model, how to improve household income. So when I came back, I was fired because I delayed there and the guy said, you go and eat those words that you had. But I had already this land, 2.5 acres, but I also had local chicken here. But after hearing that, I got inspired to put more effort on raising this chicken. So I raised the chicken to the tune of about 100 of them. Then I got a small incubator. That was about 4 eggs. So I used that incubator for multiplying my local chicken farm. Eventually, I was having 1,500 local chicken around. I was very famous for local chicken. So, but then local chicken were not answering my day-to-day needs. So I decided to translate it to layers. In Taifa Farm, we have 10,000 layers, which give me about 310 trays per day. And each tray goes at price of 10,500. So approximately 3 million, about 3 million shillings a day from the eggs that we get. Of course, it varies depending on the cost of the feeding, but at least a half goes for management, a half goes to our pocket as Taifa. So after selling the layers, that money, I invested it on dairy. I started dairy with the 4 cows. But you know, I have multiplied very fast because I'm using AI. I have my own semen bank here. So I do artificial insemination. And then I also got a vet who was able to train some of us. This young man. Kaakati bannaye ndowooza musobola okulaba nti omusajja ono omuto ono He's in a place called Serere, which is ali mu kitundu ekiyitibwa Serere, not near Tarmac Road. Ate nga nakyo waali tekiri kumpi na luguudo lwa koolaasi. But he has got that wealth there. Naye asobodde okukola obugagga obwo. He's selling 310 trays per day. Atunda tray z'amagi 310 buli lunaku. Earning 3 million shillings per day. Era nga buli lunaku asobola okukola obukadde 3. And plus the milk. Kati bw'ogattako n'amata g'akama. We didn't have time to see the cows. Temusobodde kulaba bulungi nte. He now earns more than 1 billion. Kati oyo akumpi afunira ddala nga kawumbi kalamba. And when he deducts costs, he remains with about 800 million shillings. Kati bw'agenda n'aggyako bino ebirala byasaasaanya okuzza mu bizinesi asigazaawo kumpi obukadde nga 800. Now you may say, kati muyinza okugamba, these are already very rich. Abo already baagaggawala dda. But I can show you the ones who are starting. Naye njagala kati mbalageko n'abo abatandika obutandisi. Show us Rashida. Tulage Rashida. Obutambala. Tulage Rashida we Butambala. Amannya gange yenze Namubiru Rashida, omutuuze w'ekyalo Kasaka
disitulikiti Butambala Gombe Town Council. Nze omu ku baasookera ddala okuganyulwa mu ssente za PDM mu sako yaffe baali bagiyita Kasaka Enterprise Group Gottliering. Kaakati ssente nazifuna ku simu, message yajja nga nfunye 1 million. Kati ne nsanyuka nnyo ne ŋŋamba yiri ddala bino, ne nkubira ku chairman wa PDM. Chairman n'aŋŋamba bya ddala muzeeyi abawadde ssente. Ne nziruka ku Centenary Bank ne nziggyako ne nfuna 9,914. Kaakati ne nkomawo ewaka ne nsooka ne nkola research weewali embuzi ennungi. Ne bandagirirayo ekyalo bakiyita Mabanda, kiri mu Kibibi Town Council. Ne ŋŋenda ne ngula embuzi 3, embuzi 3 nazigula emitwalo 25,75, ne ngulako n'ennume. Ennume yali ntoototo kuba nalaba nga nja kugyetaaga mu maaso eyo. Ennume ne ngigula emitwalo 15, ne nsigazaawo emitwalo 9,14. Ne nsooka ne nkubako ekiyumba ekiri temporary. Kakati bwe mmala okikubako ekiri temporary ne mbeera n'embuzi nezirunda. Katonda n'ayamba embuzi ne zaazaala abaana 2. Kakati zaazaala abaana 2 n'empeza embuzi 10. Kati olw'okuba nti embuzi zaali ziyaze nga nina obwetaavu bw'ekiyumba, ne ntuulako embuzi 2 nga zitunda emitwalo 4, ne nzimbako ekiyumba kino kye mulaba mwe zibeera kati. To cut the long story short for Rashida, Okufunzafunza ku lugero lwa Rashida, just from the 1 million she started with the goats. kati mu kakadde kamu yasobola okutandika n'embuzi ezo. But now she has also gone into the coffee. Kati naye mulaba bw'avudde mu mbuzi ayongeddeko emmwanyi. Because now the goats give her manure. Kubanga embuzi ezo zimuwa ebigimusa. Then she has also gone for bananas. Ati kati ayongeddeko n'olusuku. Now I can show you another one from Lira. Kati njagala mukkirize mbalageko n'omulala okuva erira. Apio. Gwe bayita Apio. Ani Apio vike aburi wan ti manna Lingiri sel ti Banya Ward ti my town council ti Lira district. Her name is Apio Vicky, a resident of Aling Risel, Banya Ward, Amach Town Council in Lira District. Agamu tiene me PDM Ariatirwa Adek. She got the money for PDM in 2023. La bong when tutumia pira beru and I met the bank. 970,000 and then 30,000 remained in the bank. Ata binukuru karachel ke nyuagi. She planted maize. Willow nyuagi sockets apara beach. She bought maize 15 sockets. Well met tutumia pira dek area. 30,000 each socket. So you took my time. I'm rushing now. Mwatuta obudde bwange bungi ngezaako okwanguya kubanga nina okubaako byenzirukako. Now that one got 1 million. Oyo naye yafuna akakadde kamu. She has never handled 1 million. Tafunanga kakadde takalootanga nako. She told me she had been married for more than 20 years. Yantegeeza nti yali yakafumbirwa emyaka nga 20. And her children are old, they are teenagers now. Ate n'abaana be bavubuse. But she has never handled 1 million. Naye nga yali takwatanga kakadde. So when she got the 1 million, bwe yafuna akakadde ako, she didn't even have land. Teyalina wadde ettaka. She went and hired land to grow maize. Yagenda n'apangisa ettaka asobole okusimbako kasooli. Then she sold the kasooli and bought those sheep you saw. Kati kasooli gwe yatunda n'asobola okuggyamu endiga ezo ze mulabye. So the message of the NRM is please. Obubaka bwa NRM kati bugamba. Have peace. Beera n'emirembe. Let's support wealth development. Tugezeeko okuwagira enkulaakulana. But do not forget
wealth. naye temwerabira nti tuteekwa okubeera abagagga. And everybody, and Bugaga is this type of Bugaga agriculture. Obugagga obusobola okubeera obuyita mu kulima n'okulunda, Commercial. Okulima n'okulunda ebireeta ssente. It can be ebyemikono, skills like your chairman was saying. Bisobola okubeera ebyemikono nga chairman bwe yabadde agamba. Let's see the Bugaga of ebyemikono, the skilling hubs. Kakati mbadde njagala babalageko Bye bakola gye tusomeseza ebyemikono ne biki bye bakola. Now that's Obugaga, not of agriculture, but of emyoga. Kakati obwo mulaba bwo si bugagga bwa bya bulimi na bulunzi, naye ate bugagga obw'enkola endala ey'ebyemikono. You can see what they are making. Ndowooza bannaye mulaba abaana abavubuka bye basobodde okukola. Now, this is now the small wealth. Kakati bwe bugagga obutonotono. But they are the big factories. Let's say the big factories. Naye ate tulina n'obugagga obw'amakolero amanene, kati kanagomba nga balageko. Obugaga obw'amakolero. That's obugaga obw'amakolero. That is obugaga obw'amakolero. Bannaye ndowooza bwebwo obugagga taata bwakkaatiriza obw'amakolero amanene. So, NRM, please, don't just talk to, oh yeah, please. NRM bannange mbasaba, tukendeeze ku kuyimba NRM oye kyokka. Obugaga. Kati tutandike kuyimba luyimba lwa bugagga. But when we leave that, bwe tuva ku ekyo, we add the fourth word. Tugattako ekigambo ekyokuna. Emirimu, jobs. Kye kigambo ky'emirimu. Where do jobs come from? Emirimu gyo givaawa? Some people think government jobs are the jobs. These are abantu balowooza nti emirimu gya gavumenti gy'emirimu gyokka. These are very few. Egyo mitono nnyo. Let's see bya Mukama. Njagala mbalageko ku muntu waffe omulala gwe bayita bya Mukama. My name is Fred Byamukama. I'm a member of parliament of Ganges West constituency, Mukumiro district. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have a half acre of pineapple. We have cows for zero grazing. We have 12 of them for zero grazing, which are giving us milk. We have poultry, about 25,000 birds, but only 11,000 are giving us eggs. And we have 1 acre of grass. We have piggery, those are very many. And 1 acre of coffee mixed with banana. Where we are, this is a 4-acre model farm. I did this activity, teach my voters, lead by example, so that my voters can learn what measure the president tells the public. This is an initiative I learned from the president sometime back when he sent me to learn to Kaumu, Sozi. I copied what I copied, this is what I came up with. And you will see as we move. Continue. What has happened? It's only 11,000 giving me eggs. Others are soon giving me, and I get 302 trays per day minimally, because 11,000 birds are supposed to give me 366 trays. But because of the feeding method of deep litter, I don't get all the eggs. I get 302 trays per day minimally. When you look at the piggery, in a month, I can get about between 150 and 180 piglets. But those I don't sell. I give to my neighbors prayer. When you look at coffee, we haven't started harvesting. But generally coffee here, if you have harvested well, per acre you get between
12 million, 15 million. But now the banana which is in Kofu, we're already eating, and per month I may get like 40 bunches. I get some good, but majorly here, what's giving me money? There are the pineapples, the 4.5 million per harvest, and I harvest twice a year. You will see, even as now, there are those which I can harvest for my friends to take. Then the poultry, it gives me 302 trays. That is per day. Then I sell in a month and get a net profit of 55 million. Because you get 108 million, but you can't get all that. You have to buy feeds, pay workers, pay electricity. Remain with 55 million net pay. The 1 acre for grass, it is feeding my 6 cows. I'm told by the agriculture people, I even have the balance to add more 2 cows. They tell me 1 acre can feed the 8 cows. Currently, I'm employing 26 people. Previously, I was employing 17, but I added in more things in the farm, and I'm employing 26 people. And the person who learns the least amount is 200. They are here. The girls, single mothers, the boys who have families, and we're enjoying now, the great. there you are. You have Byamukama. Kakati bannange ne byamukama wuuyo mumulabye. He has now done 2 of our things. Akoze ebintu bibiri kwebyo bye njogerako. He has created wealth for himself. Asobodde okwekolera obugagga ye nga ye. You hear that he's earning 55 million shillings per month. Muwulidde nti asobola okukola obukadde 55 buli mwezi. Net. Nga gyeko ziri ezikola ezidda mu bizinesi amagoba afuna obukadde 55 per month. Buli mwezi. Which means in a year is like 700 million from eggs alone. Kati ekyo kiraga nti kumpi omwaka akola obukadde nga 7 teebereza mu nkoko zokka. Now, if you add other things, more money. Naye kati bw'olaba bw'ogattako ebintu ebirala byajjamu ssente olabira ddala ng'akolera ddala ssente eziwera. But he's also added now another thing. Naye ate agasseeko n'ekintu ekirala. Jobs. Agasseeko emirimu. He's now employing 26 people, as you saw. Yawa emirimu abavubuka 26 nga bwe mulabye. Now, therefore, when you are handling even the politics, N'olwekyo bw'oba okola ebya politiki oba bino ebyobufuzi. Bwe muwabula abantu mu byobufuzi. Bwe muba muwabula abantu bammwe mu bino ebyobufuzi bye tubeeramu. The issue of the jobs comes up. Ekigambo ky'ebyemirimu kirina okujja. Young people need jobs. Abavubuka baffe beetaaga emirimu. You need to tell them that jobs come from wealth. Balina okukimanya nti emirimu giva mu bugagga. It is wealth which creates jobs. Bugagga bwe buleeta emirimu. Without wealth, you cannot have jobs. Bwe waba tewali bugagga n'emirimu tewajja kuba. So you can now see the jobs in the factories now. Kati busobodde n'okulaba emirimu egireeteddwa amakolero. Let's see the factories and Kati bongere batulage ku makolero tusobole okulaba emirimu. You can see those people. Abantu banendooza mubalaba abavubuka bammwe. A big number of people in one factory. Nga mulabira ddala bangi mu kkolero limu. So therefore you as leaders, kati mwe ng'abakulembeze, when you face pressure from the jobs, bwe mufuna nga babateekako akazito, mirimu. Yes, the jobs number one. Emirimu kiri kimu. Commercial agriculture. Naye nga ate n'ebyobulimi n'obulunzi ebivaamu ssente. Let's get more of those enterprises. Tugezeeko nnyo okulaba nga tutondawo ebintu eby'enjawulo ebyo. In our area. Mu bitundu byaffe. Amaka. How many homes are engaged in commercial agriculture? Tugezeeko n'okulaba amaka ameka mu bitundu byaffe agali mu byobulimi n'obulunzi ebivaamu ssente. Now, so that is the fourth word. Kaakati ekyo kye kigambo ekyokuna. The fifth word. Ekigambo ekyokutaano. Is obuweereza. Kyekyo obuweereza.
services, obuweereza medical, omuli ebyobulamu, education, ebyenjigiriza, hospitality, ebya zi woteeri, transport, ebyentambula, the border person, abavuga boodabooda. when he carries you, Owa boodabooda oyo bw'akuvuga he has not given you egg to eat, like, aba takuwadde eggi lya kulya, but he has helped you to move from A to B, naye aba akuyambye okujja mu kifo ekimu okuzza mu kirala. and that's a service, Obwo buweereza, and you pay him for that. ate n'omusasula olw'ekyo. And that is his wealth. Kaakati ate ye obwo bwe bugagga bwe. So therefore, N'olwekyo you, the NRM, mwe abantu bange ab'NRM, anybody near you, bw'omuntu yenna ng'akusemberedde, you must say, please, the 5 words now. mugezeeko nnyo okulaba nga mutambuza ebigambo bino ebitaano: Peace, emirembe, development, enkulaakulana, wealth, obugagga, jobs and where the jobs come from, emirimu nawa emirimu gye giva, and then services. n'ekyobuweereza. Now, some of the services are given by the government, Obuweereza obumu bukolebwa gavumenti. like security is a service, Gamba nga obukuumaddembe, obwo nabwo buweereza. police service is a service, Abamannaffe abasirikale, abapoliisi nabo buweereza. anti-crime, Abo abalwanyisa effujjo, anti-crime, effujjo. medical, Ebyobulamu, education. ebyamasomero. But if you handle number 3, Naye bw'obanga kiri ekyokusatu kye nabagambye okikutte bulungi, the wealth, ekyobugagga, you will have wealth, ojja kuba olina obugagga, but you can also do your own development. naye ate osobola naawe kennyini okweteerawo enkulaakulana. Like that man Matongo you saw, Kati ng'oyo omwami gwe mulabye Matongo, he has got solar power on his house. yateeka amasannyalaze g'enjuba ku nnyumba ye. Even when the government electricity has not to go there, but since he has income, Nankubadde nga gavumenti ennatwalayo masannyalaze, naye olw'okuba nti alina ekiyingiza ssente, alina ssente ze, so he's able to handle some of the development himself. asobola okweteerawo enkulaakulana ye kennyini ku lulwe. Water harvesting Okulembeka amazzi on the roof. ag'enkuba ku mabaati. So he has got wealth, Alina obugagga, he can handle some of the development, asobola okuteekawo enkulaakulana, but he can also handle some of the services. ate ng'asobola n'okuteekawo obuweereza. He can take the child to a private school, Asobola okutwala abaana ku ssomero private. ag'obwannannyini. He can go to a private hospital. Asobola okwegendera mu ddwaliro ery'obwannannyini. So crucial to understand these words. So kikulu nnyo bannange okutegeera ebigambo bino. Now, finally, Nga mmaliriza the issue of the markets. ekigambo ky'obutale. Who will buy our products? Bwe tunaabikola ani agenda obbigula? This one we shall talk more as we continue in the campaign which is coming. Kino njagala bakakasa tujja genda nga twongera okukyogerako naddala mu campaign ze tugenda okutandika. But for today, naye ku lwaleero 5 words. ebigambo ebyo ebitaano bye njagadde nteekeko essira: Peace, emirembe, development, enkulaakulana, wealth, obugagga, jobs, emirimu and services. n'obuweereza. Now, within the services provided by the government, Naye mu buweereza obwo obukolebwa gavumenti, you, the leaders, you need to fight corruption. abakulembeze bulina otuyambako okulwanyisa obuli bw'enguzi. In the government health centers, naddala mu malwaliro gaffe aga gavumenti. And later on, we shall have to talk about the charges of school fees in government schools. Ate tujjagezako n'okwogera ku kusala ebisale mu masomero ga gavumenti. Should the government service of education be free or not?
obuweereza bw'okusoma kw'abaana bubeere bwa bwereere oba nedda Amasomero ga government. naddala mu masomero gaffe aga gavumenti. That's what we shall have to discuss more. Ekyo tujja kwongera okukyogerako. We started it in 1996, Twakitandika mu 1996 but it fizzled out. naye ne kigenda nga kiggwawo mpolampola. In the government school, they are charging now. Amasomero ga gavumenti basaba abaana ssente. So I thank you so much. You N'olwekyo mbeebaza nnyo mwenna. should have given me more time to talk to you people. Mwali mpadde obudde bungiko ne njogera gye muli ebisingako wano. But this is enough for now. Naye kaakati katugambe nti bino kabimale olwaleero. Katonda wabeere. Mukama abakuume. The LC1 bamumpere omuntu wange wa NRM bamumpere milioni 6 yegurire piki. Chairman NRM ow'ekyalo. Sebo, Your Excellency, thank you so much. Your Excellency, the flag bearers of Wakiso district bakujjukiza toboogeddeeko. The PPS organized for me to meet the flag bearers. And PPS. President alagidde PPS ateeketeeka olunaku lw'anaasisinkana ba flag bearer ba Wakiso. Taata weebale nnyo weebalire ddala Mukama akutuweere nnyo. flag bearers, oye! NRM, oye! Your Excellency, in the interest of time, I will request that on behalf of all of us, we only have one photo moment. That is the Council of Elders in the royal family of Buganda.